Aloha. Hello, 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 hello. Invite friends. Let's talk. Let's talk. Let's talk. Show live on relationships. Mhm. Hi guys. Hello. Oh my God, I have people here. I should have tagged. I should tag my phone number here. How do I do that? Okay. Uh huh. I should. Okay, let me put my phone number up on this here. How do I do that? Hi guys, good afternoon, good morning, everybody. Welcome to Keeping It Real with Ruth and Loveness Summers. I am going to talk about relationships. Sorry, guys. Thank you, guys. Hello, everybody. Welcome, welcome, welcome. Anna Mandlo, Vutakudzwa, Gladys. Thank you, Lily Chaplin. How are you? I shared this live on my Facebook page, so I'm trying to share it elsewhere. Share to story. Okay. Then share to group. Clear. Share. Guys, invite your friends. Let's talk about relationships. Have you been in a sort of relationship that you would want to talk about? My relationships ndo ati kutaura nezvawo sori ndangoita zvokumhanya ndichiuya pano. Hi Messi Mpata, Nosta Chiseko, how are you? Murisei, thank you everybody for joining in. So now I've been thinking about wanting to do this, but I decided to do it now. Why not, right? Shedzaiwo hama dzenyu panapa tingoti wandei mbichana so we can have a discussion. I'm trying to see how I can actually put my phone number here, but apa zvichirundivhexa handiti, you know that. Share something. How do I even make a comment myself? I thought I should be allowed to do that. Ndinokomenta sei? Nai, Pascal. Anna, can you put my phone number down here for those that want to call in on my WhatsApp? Thank you, Messi. Let me grab some water real quick. Anditi, Anna, can you put my phone number, please? Thank you. Can you put my phone number up for me so those who want to call me can call me? You can actually call me on my messenger as well. So let me get myself a glass of water. Today is Thursday. It's one of those days. Gotta go to work later, so I gotta stay in check with reality, you know. Glass of water. Okay, I'm back, guys. Sorry. I'm back. Okay, guys. Why are we here today? We are going to talk about relationships, right? And I don't know, Tichi Chakaitika, part of me wanted to talk about this, but I don't know why it's now.
I was thinking about it ndachichifunga the other day and I was taking notes down. Mari yangu yakatozonyura 20 iyako. Messi, what happened to your money, honey? Wakavharwa nani futi Messi nai. Okay, so guys, what I want to talk about is my relationships. We have all been in some sort of relationship. My relationships and my relationships with the boyfriend, girlfriend relationships. What type of relationships have you been in? Today we discuss her issues. So did Anna pin my phone number? Those that want to call me, actually, you can call me direct on my messenger. What do you do? My relationships, say, my failed relationships, and what are the things that you encountered in your relationships that you would not do again in your future? Because obviously, may say so. This is the story. Given why I'm here to talk about it, is I've been in several relationships that can be defined in crazy many ways. Maybe I'm the crazy one in the situation, but I want to talk about dating, being in a relationship with a narcissist. Messi. Promise is and Messi, it's because you did not communicate. Everybody else that won some money that they got their money, you need to communicate. Talk to Anna so we can take care of that. Yeah, you know, but yeah, kuna promise that is not a credit. That we make promises that we keep on here. Messi, can you speak to Anna so we can make sure that's taken care of? One, they actually got their money. One of the so many that is saying Anna Kuiwana. So we need to speak to you. Okay, my relationships. I was involved in a relationship that was toxic. Well, maybe not the first one. That's why we're going to talk about it. Kuti tinzwe soti zvinhu zvatinoita marelationships that zvatinokwanisa kuchinja kuti zvinhu zvedu zviimprove. When you're in a relationship, my story goes like this. Of course, I dated a long time friend. Well, not long time friend, someone I had known for a very long time, and we never really just got into anything. So eventually we ended up in a relationship. And apparently, Munu Uyu, IT, everything you do was controlled, but wangosinga warning what happens is these people vakaita sewandiri kuda kutaura nezvake uyu is the type of person that you are in a relationship with. They want to make you feel like I'm the only thing that you ever have, right? Ndini chete wauyi naye, and I'll protect you, I'll do everything to take care of you, I'll keep you away from harm. To the point yekuti iwewe wacho unotopedzisira wakubhilivha kuti you know what, this is actually the person I have, and the other people vese havana basa. So story yangu goes on to say kuti I was friends with this person for a very long time. When I was friends with this person for a very long time, eventually later in life takazodhuvana futi and we started dating this guy, and eventually, we're dating and doing our thing. So apparently you are feeling loved, you're feeling cared for, you're feeling protected, but hauoni kuti zvinhu zviri kudini zviri kuchinja. So my narcissist behaviors ndo atikuda kudiscussa. Guys, those that want to call me on my messenger. If you don't have my WhatsApp number, then call me on my messenger and we can talk about this. So this guy, Manje, used to, everything you did was controlled, but you actually didn't realize that it's really controlled because of the way they approach. People that are controlling my relationships, the people that are controlling in relationships, they make it feel like you are the one that actually want this thing to happen. So, like, just literally, like, let's talk about walking into a restaurant. A narcissist person, a behavior, a narcissist, you walk into a restaurant together. Because what they do is they make it a presentation to you and make it sound like that's what you want. And apparently you actually find yourself actually agreeing with them, actually, yes, that's what I want. So by the time you also realize that most of the time I fall into these things. Sorry, I'm reading here.
Mamoyo Mrisi. Messi Mpata, you have to find it. Anna, mupe phone number. Why don't you give her phone number? Hi, Steny Yolanda. So, when you're in the relationship manje inini ndoda kuudza kuti chinhu wani ndiri mukadzi wokuti iyoyo and I've always done my thing all my life, really. I've taken care of myself, I've worked so hard. But I guess when you're in love, you totally get this blinder that falls through your eyes that you don't even realize things are changing up on you, and the fact that you're feeling in love. And I guess sometimes we just feel like at a certain time in life you just want to be with someone and you just want to compromise. Munozviziva here kuti in that specific relationship, I'm going to touch just a couple of different ones. In that specific relationship, I found myself shutting down on my friends, shutting down on my family. Like literally, I changed from the person that I am to a totally different person, because munhu uyu aita kuti ndifile kunga I don't need those people in my life. And in a good way, they would put it in a very nice way kuti ufile, not kuti unongoshida kushut down on people, but zvazvo kunzi munhu anokutaura kuti no, this is your step brother, you don't need them in your life, okay? This is just your friend. She's a friend, she's not hana basa mupenyu wako. I am here and I'm here to protect you. This is the major thing that they instill in your head. I am here and I'm here for life and I'm your friend, and you don't need any more friends, you don't need anybody else. So eventually, I guess when you're in love, you get this blindfold that just happens to cover you up, and you don't even think straight. And you don't think straight, because this person anokutaura izvozvo zvokuti, you know, like telling you all these kinds of things. I started I am very social, I like to do my thing like Jandrukita ish. This here, sitting here on my YouTube channel, would have been a problem. And the things is, they bring family in, they tell you kuti one first thing I want to tell you about my relationships, you meet somebody akakuda because of who you are, and they try to change you from that person to a whole total different person. Refuse. That's the first red flag yekuti munhu yatori nema issues. Munhu iye anokutraya kukutaura kuti suddenly you're in a relationship, this changes. I heard a story about a girl, they dated for the longest, and she used to smoke. So the girl used to smoke, and suddenly the day akanobvisirwa mari anzi murume wacho abva ataura kuti no more smoking. Like literally it was said like right there that I will not marry, and handisi kukisana ne-ashtray. I'm not going to be kissing an ashtray. That is really a bad sign, because makore esa, the whole time you were dating, I kiss a ashtray. That is the beginning of your problems. Thank you guys. I thank you so much for the compliments. Thank you. And I just love this little small crew, intimate. I love this setting. So the guy akataura, I'm not going to be kissing an ashtray. So you know kuti right away ndo patotangira ma problems emunhu. The whole time you were dating, he was kissing an ashtray, and suddenly know when to walk away, guys. Know when to walk away, because when the problem started, you need to talk about kissing an ashtray yabo. I will simply tell you, you know what, because as soon as that is said, that's one of a million statements that are going to come to try and change you. So my story back. This guy friend of mine, it started my friends are, but do you know what, I have great relationships with my friends. I have friends that I've made in a very long period of time who have become my family. Then this guy comes into my life and starts telling me, Kutichi, my friends are, and like literally they find something that's wrong with your friends to make you feel a certain way, so you can cut them off. And the plan is, uka cut off my friends, you are left with him and him alone. You are left with him and him alone. You know, Kuti, I was in a position whereby I was told, Kuti, I was sleeping
with my female friends. Anzi vakadzi, you can't be too close with vakadzi vanonyanya kuwirirana sterek, they're definitely doing something. And I'm sitting there now thinking, these are my sisters, and how can somebody even sit there and think that? And eventually, I think I kind of sank into this mess myself, and I started thinking, maybe he's right. Munoziya munhu anonikirira anokuudza zvimwe zvinhu zvazvo kuti at first I was so beautiful getting into this relationship, right? I'm told how pretty I am. I'm told, you take pride in yourself and blah blah blah. The next minute is no more compliments. Unochena ukagopfeka zvakaita sei haucomplimentwe, like there's no compliment. You're just, he looks at you and acts like nothing is, hapana chachinja pauri. But munhu yai kucomplimenta ifeni usina kugeza before, handiti muri kunzwa? When you start seeing that behavior, know that you are in a situation ichakuchinjira even worse. So literally, I would get dressed, look good. You don't even get a compliment. And you start, what he used to really do was, kind of my functions, we would go to functions together, right? Aishika, he would obsess with my friends. Aitanga kuti, ningi uya uya. She looks so good. Even whenever I remember to the point of don't you get it? Kuti, you can't be so obsessive of one person like that. So this is, I targeted like the people I was very close to. And what he would do is, when we are out, we would be taking group pictures. This guy would literally get into individual pictures with these people, also pictures, but to the point of, unogara pasi uchinzwa munhu achiyeva umwe mukadzi shamwari yako uripo wakamugara uchimuteerera. It's like literally just to get in your head kuti why is somebody doing that? Aitoita obsession yaya kuti when he starts talking about your friend, aitaimira ivavo vauri very close to ivavo ndo vanga vari ma-headlines ake. Mukaenda somewhere, it was one after the other. The next minute zvine zvakunzi my friends ako esada kurara nemi. And I'm thinking, wakoshe iwe. But like I'm saying, the way they do it, they make you trust them so much to the point you don't know what and life here is going to be together and together forever. And our life is going to be together and together forever. That's what we always think when we get into these stupid serious relationships that we should actually learn from my past. But sometimes because nemoyo nokwara. He literally used to tell me, kuti, your friends, vadakurarani. And I'm sitting there thinking, ndapi my friends are vadakurarani munu. And I'm starting to think, kuti, maybe ani wakataura naye. Maybe when I spoke to any one of them and they showed interest in trying to do that. But see, as much as you don't want to become like a jealous partner, you still start feeling like, why am I being told this? And before you realize it, unotanga kuvenga shamwari zako. And maybe you start feeling like, maybe for me to give my relationship a chance, let me cut off on certain things and slow down. Most of the time, I have so many people that are close to me that at that time of my life, I slowed down. I literally chopped on speaking to a lot of people that were very close to me. And I damaged a lot of relationships. But the good thing is, these people realized that something was happening in my life, because that was not me. That person was not me. I'm a person who is just like outgoing. I love to talk. I like to hang out with my friends, and I like to have people over. And all that suddenly changed. And a lot of my friends realized, there's something that's serious that's going on here. But people now, they're scared. When you're in a relationship, this is the saddest part about my relationships. So when you're in a relationship like Yangwi Yoyo, your friends probably want to reach out and say something to you, but at the same time, they don't want to show out as I want to make sure you guys can all hear me. Your friends don't want to show up and say loveness. Even if, but a lot of my friends actually were hearing the nasty things about this guy who was a serial dater, who was a narcissist, who had done the most. But the only person that didn't know these things was me. They knew, but the only person that didn't know was me.
So here I am in a situation where I'm thinking, I have a perfect situation. I'm trying to live my life. I'm 40 something and, getting old, and you're trying to just live your life and just do better with your life. And normally it's just like the last minute of your life that you make a big mistake. Yeah, the guy, I don't know why I would refuse to see all these red flags that I wanna, because there was so much of it. I even this is crazy because you know what? The guy literally, for the first time in my life, I stopped working for 3 months in Nakagarakumba because you know what I used to do? I would go to work, come home, go to work, come home. Then see most of the time. Ndaenda kubasa ndo he would find a way yekuti ndibve kubasa because anenge achida, the attention that he wanted was so much that he didn't want me to be anywhere else but be with him. Aita jealous even revana, vana vangu, they are beautiful kids. Like he would make it seem like he didn't make it seem like that, but he was so jealous of the kids as well zvokuti akaona uri kupay too much attention kuvana, there was something that was wrong. He would find something that would be wrong with kuti zvivhiringidze the situation iripo, and then pretended to love the kids so much. Then pretended to love the kids so much. But sometimes you just got to open that third eye and realize, this is not right. You just gotta open that third eye and know this is not right. To my red flags, but we just refuse to see kuti ndizvo zviripo. The good thing is hana kumboita ke wakatry ondirowa one time hazvina kushanda, because izvozvo takatoona kuti hatisi kuenda ikoko kwese ikoko, because he had we gone there. So I gained a lot of weight during that period because I was home and I have a medical situation and ndakabaiwa steroid, so I gained a lot of weight. I gained 20 pounds. Well, literally during that period I gained 10 pounds right away. So when I gained that 10 pounds, I could feel like I'm getting big. So I would start saying, I need to start engaging in some serious exercising, but did shed off this weight. Oh, no, you look good. You look good. And I could look in the mirror and I knew that I did not look good. But because it would, it was a way you didn't feel a certain way, less beautiful and, less happy about myself. He was happy about it. And then, to my little passes to not what during the alongside, hey, what cheaper man was one or Jonaka, and you're like literally looking at him and like, this is the guy that is telling me, you're beautiful. I mean, he used to tell me how beautiful I was, and suddenly I was not beautiful anymore, which was fine because I knew I was beautiful. And like the social media, you guys, some of you actually know what I'm talking about because my swatch about social media, this is my playground. This is my playground. Suddenly I'm scarce. I'm not even being found anymore. Like I was slow. Just unotanga kutya so kuenda pa Facebook. Even if when you're not doing anything bad. I craved attention from my mate at the point whereby akanga sinka and he was in and he thought he was all the way in. Ndaita just no crave attention. We won. Literally, you are sitting in the house, maybe all day sitting in the house, and yet still want you to be there with him the whole day. Yet still want to. I used to cook, do all these things a woman would do in the house. Aisimuka munhu we would have like paigona kupedza vhiki rese munhu asingatauri newe apa hauna kana chauri kumboziva, like literally munhu aingopinda mutumaningirinichi kwake, and you're looking at it like, what the heck just happened here? You have no clue. Hi guys, for all those that are just coming in, I'm talking about relationships, and I'm pretty much talking about being in a relationship with a narcissist, the things to look at. Ukatanga kuona wakunzi mafriends ako akaipa, hama dzako dzakaipa, when you start getting cut off from all your relatives and your friends, and there's always something wrong with somebody that you're very close to.
you have to be really careful. It's a red flag. These guys, it could be women. They're actually women like that. Kune vakadzi vakatodaro vatori neizvozvo zvokuti vari kumarelationships ekuti they are so controlling too, and they don't want to see my friends, whether male or female friends dzevarume vavo, and they don't want hama dziri kuonekwa. It's like for no reason. Literally, they want you to themselves. If you are in a relationship with someone who wants you all to themselves and find reasons to blame it on those other people who could you have to really look at it as a red flag. People would see taiti tikageza so kubuda panze apo tiri functions taigeza tigochena, would go out there. My God, do you know everybody that would see us would see this perfect couple like literally, but right, oh my God, how did Loveness get how did I get lucky? Because I guess I'm not supposed to be so lucky to find a guy who just pretends to love me in front of everybody, and yet kumba kumaibuda padhoo apo muri mese makachena zvekuti you're looking so good, mabuda kusvika kuku anenge achipita nhunzi kakumhara, anenge achiuya kuzoibvisa kudzinga nhunzi, pakangoitika kanhu kakuenda. It's like literally you are loved in front of people, and as soon as you leave, maibva ikuku uchifunga kuti whatever was going on, you are going to go back home and things are good. Muchingopinda padhoo apo whole different story, like total different story. Very scary, very scary. Actually, it's something I should have been freaked out about, but sometimes, guys, when you are in these types of relationships, don't ignore my red flags. Vazhinji venyu muri kumirira kusvikira marohwa kusvikira mazopinzwa, because the types of zvinoitika ndezvoti vanhu ivava one day pane chichaitika. Yes, Gladys, do you want to call me? Do you want to call on Messenger, or do you want to call on my Messenger? Anna, can you put my number here for Gladys to call? You can call on my WhatsApp or my Messenger, Gladys, so we can talk. If anyone wants to call about this story that we're talking about, call me on Messenger. So chinoitika ndechekuti, pakaita issue yekuti pakatoita pressure yekuti ndoda kunoroora, ring ikatotengwa in everything. But then inini manje, I'm not that type of person who is, I can get into things and fall kutopinda chaiko. It's a long story. This is part of the longest story that you've ever heard about a stupid, crazy. Hi, Miss Gladys. Hey. Muri right. We are talking about narcissist relationships. Do you want to tell us your story so I can like swamukutaura zvekuti munhu anokuita kuti ufile kunge ndiye ega munyika, wokudzingira vanhu vese vanenge vari padhuze pako. Ndakapinda murelationship imwe yandakabuda imomo ndarwadziwa zvekuti even nasani ndanyanzopora. Ndaisakwanisa even kutaura namai vangu. Takaenda kuSouth Africa, so kufona kuZimbabwe chaiko waisingabvumidzwe kufona. Anzonotaurirai chinavo, uri kudei, ingazvisewo nazvo munomu. How did you meet this guy? So ndaingoti kuti maybe kuvenga mai vangu ndisingatoziva kuti zvichatozoenda pandirini, ndakutoabhuswa pachezvangu. Anyatsoona kuti vanhu vese vapere sezvo handisisina anyway kwekuenda kana kwekuti ndinoendawo ndichinochemera, because kuti wakatora nguva usingatauri nemaparents or mafriends or masisters, vanozongopedzisirawo vangonyararawo kuti tauri nesu, maybe anorambidzwa. So ndanyatso-ndega naye tiri two. Ndakachitanga kuchirohwa manje. Ndairohwa. Aigona kubva kubasa iye aipedza basa na4.
inini aisvika ndiripo. Akabva kubasa ukasvikira uchiona TV, hanzi wabatidzei TV inini ndisati ndasvika. Worowerwa izvozvo. So ndabva ndazoti ini ndakada kumboenda kubasa, ndada kushanda because ndataita mwana. So mwana angatoti kure papangane 9 months. Ndikati handada kuenda kubasa, ndawana basa rangu, ndatanga kuenda kubasa. Ndatanga kuenda kubasa, zvainzi haupfeke matrauzi. And winter kuSouth Africa kunongotonhorawo, winter even kuZimbabwe haupfeke matrauzi. Ndoregerere kupfeka matrauzi, haubude mumba munomu wakapfeka trauzi. Haini ndakati izvi ndezvekupenga izvi, ndapfeka trauzi re. Ndakazosvika pakurasirwa hembe dzese, taigara muflat. Pandakadzoka kubva kubasa ndosvika muna, ndakabvunza, taigara mu9th floor. Ndakasvika pakuda kukandwa kubva mu9th floor kusvika pasi. Hanzi wabuda wakapfeka trauzi kuzonga uchida kunoona boyfriend yako. Dai pasina kuti ndakada kukandwa, I think dai ndanga ndichirimo murelationship iyoyo. Ndakazobuda because of ndada kukandwa. Handidi kukunyeperai, vanhu ngatisa-ignore ma-red flags because once munhu angotanga tumwe tunhu tusinganzwisisike siya nguva ichiripo, otherwise unofira mahara. How long did this relationship last? Tokutaura zvinhu zve8 good years. Dai tokutena 9 years musi wa3 October. Wow. Makanga masangana kupi? Takasangana kuZimbabwe. Takatanga kudanana ini ndiri form 3 iyanga form 5. Okay. Tichidanana, so patese batatopedza, ini bandapedza A-level, iyanga topedzawo already. But anga singaendake kubasa okuva, anga kangogarawo. So during this dating period, masigns esaya anga singaonekera? Hapana kana sign yekuti waiona zvinhu zvese zvanga zviri correct. Even hama dzangu dzaitomuda like kutoti wazviwanira because I think ndiri like imimi munotaurisawo, ini ndotaurisawo. So I pretend kunge munhu akanyararisa. Nesachitoti akanyarara. Vakati mwana uda zviwanira munhu wake. Kungobva kuZimbabwe kuya muSouth Africa. Ndakambofunga kuti mweya wenzvimbo, but ndakati rega ndibude ndichiri mupenyu. How many children Zvanga do zviri you have? zvimwe. I only thank God because takangoita mwana 1 chete. What say mwana? Mwana right singaiti. Ndiwo unaye? Mwana ndakabva ndaendesa kuZimbabwe. Ndakabva ndagarangu kuSouth Africa ndichishanda. So my brother decided kuti adzokera kuchikoro because handinazopedzisa zvangu kunyanzendera mberi nechikoro. Akanditi tsvaga kosi yekuita uende kuchikoro uchengete mwana because life goes on. So kungoti warambana nemurume hazvibude. Has he completely let you go? Has he completely let you go? Anombotraya kudzoka back here kana? Iye pachake try because ane pride yekuti zvese zvokunzi wachipa hapana munhu achambokuda, zvauri zvose zvinyanangade munhu ane mwana hapana. So iye nenyaya yekuti ane pride yakewo pachazvo zvake haakwanisi kundiudza kuti dzoka back. But mai vake vakandisendera message vakanditi hanzi pane mwana wako mukomana ndipo pane guva rako. So ndakatira kuda kubatanidza shona yachoni, ndakabva ndatadza kuibatanidza. Ndikati muri kureve chii mama? Zvikanzi munganetsane zvenyu but muchangodzoka still. Chinoitwa nemunhukadzi anofanira kukumbira ruregerero kumurume wake, modzoka mogarisana. Ndikati but I didn't do anything wrong. It was the one who was abusing me. Instead of him to say sorry, want me to say sorry? No, I'm not gonna do that. She was like, what do you mean you're not gonna say sorry? Ndikati mama,
patime yandakabva ikoko infact munhu paakatanga kuita zvese izvi ndaitopoterawo kuhama dzake munhu andidai andirova munhu andirova vachingoti hanzi ndomatambiro enyu mayoung couples. So maybe like I'm telling you, especially mukoma wachoni akandiudza akanditi ndomatambiro enyu. Ndakaenda kekutanga ndichinopotera echitu ndichingonzi ndomatambiro enyu kuzodzikanira tiinini rega nditi sendiende kumba kwedu cause hapanawo aimbouyawo kana kuti anzwa kuti nyaya yacho ndeye anti ukanopotera they have to come vachinobvunzawo kuti nyaya iri yamaroverana vachigadzirisa but hapana imbouya. So ndakangobva ndazongobvawo. So now vakuti ndofanirwa kudzoka back just because anzi kune mwana mukomana ndokune guva renyu. Ndakati no, handidzoki. Don't do it. Wakapotsa ka one time yakuna tsura inonzi tsura haiponi rutsvakaviri. You actually survived and you should be able to know your way. You sound like you have your mind made and everything sounds like you're doing okay for yourself. Just take good care of yourself and be careful because vanhu vakadai vanokukanganisa and ukadzokera it's going to only be worse. Hachinje, especially kana family yake isingabatsire kuti vatry kumubatsira kuti achinje maitiro vachikutaura kuti no matambire ekurohwa nekuda kukandwa from the 9th floor. Inini ndakazonzanzi mabanzi maputsa imba yenyu mega because pakada kundikanda tairenta muflat so yanga iri 2 bedrooms, so vamwe vaigara muna another bedroom tichigara muna another bedroom. So vanga vari muna another bedroom ava vanga vasipo vakatozodzoka ndaita se ndakabatwa makumbo akarembedzwa pasi zvekuti if dai akangoita any slight mistake yekungota drop dai ndakatodonhedzwa. So saka ukatorembedzwa naiwe ndikati ndopakabhatondidzosa bhodhi yangu kukorido ndokupona kwandakatoita ndobva achingondidzikisa kudaro ndobva ndatopfeka maslippers angu ndobva ndaenda kupolice cause taigara padhuze nepolice ndobva asungwa. Ndakaripota like zvekunzi zonzwa wakatsamwa so wakaripota handina kumbozviteerera zvese izvozvo ndobva atosungwa. So ndabva ndatodza hama dzacho ndikati hama yenyu asungwa aibva mogadzirira fine anofera kujeri because handisi kumboenda kunowithdraw case. Ndo mai vachobva vakatanga manje kundisendera message vakabvaudzwa nemukoma wacho because ndiwa ndandavasendera sikanzi muburitsisei mutaurirane zvinhu ndezvekutaurirana. Ndakati but pandaiya kuzopoterawo vanhu hapana imbonditi taurirana ine mhaka yei nawo nekuti munhu asungwa mune muchimirira kuti munhu atanga aparadza munhu here kuti mugozotaura. So ndaingonzi makaparadza imba yenyu mega. So ndakabva ndanowithdraw case ndobva ndangoti achidzoka ndobva ndangotorawo netunhu twangu twakandanga ndinatwo twaitengeseka ndikatengesa ndangobva ipapo. Nanhasi asandamona ilast year muna July. So nanhasi asandamona. I still think you need to be very careful. Vanhu vakadaro zvavanoita manje vanokutaimira wakanganwa because vanhu vakadaro vanogara they keep that ringrini grudge iroro rekuti wakandisiya because apparently according to him ndiwo wanga uri wrong. Handi uri kunzwa kuti maparents acho they are actually saying kuti hanzi unofanirwa kuti sorry for kuti wakaitei chaunofanirwa kuti sorry for. So apparently you have to really be careful and you know ramba wakavhura maziso ako and I hope kuti hausi kuita pfungwa dzekumbodzokera because hapasi kuratidzika mushe kumberi. kudzokera ndochinhu chekupedzisira cause ndaifungidzira kuti maybe takava nditya anogona kuti chanyanya kuzondinetsa like chaindinetsa ndechekuti I gave birth in 2016. 2016 so notora kuti amusati wakuenda kubasa mapampa chaiwo emwana anga asingagone kutenga mapampa. Mwana ndakuenda kubasa ndaifanira kutengera mwana mukaka wembhodhoro ndadzoka hangu ndomupa wechi breast milk. So kutenga mukaka nemapampa zvinhu zvaimunetsa even kubhadhara creche yemwana anga asiri munhu yaari supported sterek. So ndakafungoti kuenda kwandaita achasapotawo maybe mwana kuti andidzose back but even haatauriri mwana haatauri nini
inini wacho pane pamwe pandakatoti ndaenda kumusha ndakati ndipewo namba dzake nditataure nemwana namai vachoni. Mai vachoni vakati zona hazviite kuti tikupei namba dzake, kuti tikakupai namba dzake musataure kuti ndisitakupai. So ndikangoti vanhu ava vaneka kuda kundiitisa, kavada kundiitisa, kuda kundishandisa. Ivo mai maybe vada kuti ndidzoke back, vonyengerera mwana wavo kuti ndidzoke. So ndakadzoka back ini ndawirirana neamweni ava tiri two. Mwana wavo is going to continue abusing me just because zvinhu zvinenge zvaitwa tiri tingori two. So ndakabva ndangoti rega ndisiyane navo, whether achengeta mwana whether haana. Inini chandinonamata kuna Mwari ndechekuti Mwari ndipe simba ndichengete mwana wangu kusvika amen. So chandoda kudza vamwe vanhu, please musa ignore my red signs. Life is too short. Kuva nemunhu anokuabusa ari insecure, it's better kuva wega uchiziva kuti life yangu iri safe pane kuva nemunhu asirirai. Wow, wakapindana nacho shamwari, and I hope that you've gotten some help talking to someone anoteererawo nyaya yako muchiadvisana, so you can actually help yourself heal through this, because it sounds like you actually went through crap. Tanga ndisina mbobvira ndakataura nemunhu, ndandisina poti pese pandoda kutaura ndaifila like kuda kuchema because zvaindibata. So I was happy kuti pandongomboendaenda pamachanels ndichingoona nyaya dzinenge dzichingoita papo ndikoti abo. So ndandichihila mbijana, but I think now ndabo. Well, it's a good thing that you chose to come here and talk about it, because you know the more you talk, and I find kutaura nyaya dzangu, my past, and the things that caused me a lot of pain in the past. I find kuti when I sit here and just talk about, some people might wonder why does she come and say stuff? Why does she come and talk about her life? Kwandiri, it's a healing process. Anytime I sit here and I speak to someone like you, Kwandiri, I'm going through that process of healing whereby I feel like, oh wow, I'm actually not alone. Yeah. I really appreciate you coming and talking to me, and thank you so much. Do you have anything else you want to say before you leave? I also want to appreciate you because, if it wasn't for you, I was not going to say it. Because, vamwe vanhu tinojajana, especially vakadzi tojajana. So ndakaudza umwe mukadzi anobva nditi why waigara for so long nezvinhu zvakadaro. So ndangoti rega ndinyarare, handina ndichambodza, ndichangofa zviri mumwoyo mangu. Even my parents havana kumboziva kuti chii chandakabvira, because kumba kwedu nekumba kwamukomana kwaive kuri kudhuze nekudhuze kumusha. So ndakangofunga kuti ndakavaudza the real reason yandabvira vachati chii, vachada kutanga kunonetsana. Ndakangoti ndangobva, I don't feel like doing it, hazvisi kundishandira. Angonditi alright, sarudzo ndeyako, gara. Ndikati alright. So I was fine kungoti vaaccepta kuti mwana wangu agare, but it's fine. So this is zvirongoitika zvingoripo as long ndakabva ikoko. Maita basa nekunditi nditaure ndiende ndipe vamwe mukana. No, you are just a very strong person. I want to say thank you so much for taking this chance here. And I think I wish I can talk to you, but I'll reach out to you, Kuseri, so we can just sort of just talk some more. But it's you have a lot of courage, and you are not alone. You are actually helping a lot of people by coming out and speaking the way you've just done. You've actually helped a lot of other people. Trust me, you are just not the only person that's going through. There's men and women who are going through these relationships, so much abuse. So I want you to understand, you're such a strong woman. You managed to pull yourself out, and your story today is going to change a lot of lives. Stay strong. Yeah. Thank you, Sis Ron. I appreciate you. Thank you, dear. Wow, guys. Yeah. You see? Really, you guys, when you think you're out there by yourself,
anybody wants to call mazo number yangu yaramba kuita irapa. If someone wants to call on my WhatsApp, it's +1 240 421 0772 +1 240 421 0772. Or you can call me directly on my messenger. Guys, these are the people out there who are crazy, and honestly, we can help a lot of people by just talking, because kutaura kunobatsira zvinhu zvakawanda. Good afternoon, good evening to you, madam. Muri right. Mushe, I know you were writing in comments, but you went through a lot yourself. Do you want to relate and narrate your story? Did you go to Magafamba or say? Yeah, okay. So, ndakambodana nemumwe murume infect andingamuti mukomana. That guy muzulu handiti muno muSouth Africa. So that time I don't know, is it because I was ndichiri mwana mudiki too much here kana kuti handangononowo kuzviona. That guy akati abuse yake yakatangira pakuti handinoziva zvezvekuti muri muSouth Africa ukaona munhu autaura shona kana kuti munhu akakunzwa kuti unotaura shona anenge akutokumhoresa akutobvunza kuti kumusha unobva kupi, unogara kupi, chichi. So pane mumwe musi ndichifamba naye mumwe mukomana ndandambomuona previous day, ndobva atoti ko ana ndeipi, unombogara kupi kumusha, chichi. Loveless ndati akamhanya akanopinda mumota yake kutanga kumhanyisa mukomana iyeye kuti ari kutaurire nemi. Kumhanyisa mukomana iyeye nemota, mukomana uyo achitiza netsoka iye achimhanyiswa nemota. Wow. Ndobva paakamhanyisa mukomana uyu ini ndakatiza because ndakatanga kutya kuti paachadzoka kune mukomana uyu achasondiita sei inini wacho. Saka ndakabva ndatomhanya ndobva ndatiza, ndobva ndakwira makombi kuenda kumba because kwatachiri ndekudhuze nekwaanoshanda iye kutori kure nekumba. Ndobva ndakwira makombi ndobva ndaenda kumba, ndobva azoteera kumba. Ende ndino kuti vanhu ivavo vanokusvisa papoint chekuti unenge wakumutya zvekuti unge ndiye mwari chaiye. Paakateera kumba kwacho ndakatotadza kuramba ndichiti handidi kumuvhurira dhoo, handidi kunovhura gate kuti apinde. Ndakapedza ndavhura gate achiti ndiri pagate ndichitoona kuti ndichitodongora nepahwino ichiona kuti iyo mota yake aripo. Ndobva ndabuda bva ndamuvhurira, ndakarohwa musi iwoyo. Ndakarohwa kunge ndichafa. Apa manje pamba pandaigara muri Dhwemba taingogara maloja chete. Pamba pandaigara madays wayo muri Dhwemba iyoyo muCID mukadzi yeye. But haagara ipapo, anogarawo kumwe kunonzi Binonu kondo kwaanogara nemurume wake. Iyi imba yake but taingogara maloja chete. Saka vanhu vepamba pataigara vainzwa kuti mumba umu nemunhu ari kurohwa. Ndopedza kurohwa ndogara, ende aiti kana apedza kundirova kudaro aindigarira kudai so zvekuti andifone andiite sei. Ziso rakazvimba iri zvopera oenda. Kudaro vanhu vachinzwa, no one would do anything, call the police or something. Vanhu vaichizondibvunza kuti kwaiwo chichachitika, isai kongo uchichema ongo uchiita sei. Ndotoramba inini kuti nhasi ndatombororwa. Pamwe pacho ndotonyepa kuti ndatoita volume too much chete, but vanhu vaitonatsa kuti handikutaura zvikumeka sense because nenditori mablue eye handiti atoratidza kuti munhu akarohwa. But vanhu vaitoona kuti uyu zvaari kutsanangura kuti TV yakazodai so chichichi hazvisi kumeka sense. Takagara paipai ndakapedzisira ndanzi ndisiye basa nemukomana uyu. They always do that. Ndakanzi handichaenda kubasa. Saka ndanda kuti the other day ndiri kumba, ndiri mubathroom ndikuwacha hembe nemaoko, foni iri kurira iri pachaji handisi kuinzwa. I think yakaita mamised calls anosvika 4. Akadhiraivha kubva kubasa kwake iye kuuya kumba kuti azondorova kuti sei sinodaira foni.
Iwe Anna. Ndikuona munhu angosvika pamba. Ndikuti ko munhu pandozoona mota pagedhi vamwe vari munhu akutobudawo gedhi akuiti pane mota iyo chichichi. Ndikuti gedhi charise ndikati ko munhu ari panapa this time what's going on? Ndobva ndanovhura gedhi ndakarohwa. Ungosingadai foni unongochita chihure chichi vanhu vepamba manje vari kuona kuti izvekurohwa izvanyanya. Ndobva vafonera muridzi wemba bva vamuudza kuti uyu mwana uyu kauyu ari kugara achingorohwa. Vakutotsanangurira muridzi wemba paipai handichimupurisa. Ndobva ndobva aenda muridzi wemba paakauya achindibvunza kuti chichiri kuitika akauya achinditi mukomana wako anokuroverei wai uchimusiya achimurova. Ndakaramba kuti handirohwa. Ndikati hambondirova chichichi tikanzipati vanhu vari kutaura kuti munhu anokurova ende akasike kutanga vari kutaura kuti unenge utori nemablue eye chichichi munhu anokurova. Ndobva wamurambira? Ndobva ndamurambira. Mumwe musi muridzi wemba iye akazombosvika mukomana uyu aripo. Munoziva kuti munhu ari soft zvekuti mukasvika iye aripo neni ndikakudzai kana zvaaita munofunga kuti ndindirwa. So how did you manage to get out of this relationship like? Kuti ndizomusiya akati mumwe musi nandiri kumba ndega zvichingondibhuwa ngoti munhu iye ari kundiita ina handisi kuidai zvichindirwadza zvichindistresa nandatoruza weight pandaidana nemukomana iye. Ndobva achifona ndichiignora foni ndichiti handisi kumboda kutaura naye chii. Ndobva azouya kumba. Ndobva ndichi ndakazotora. Ndobva ndatikwenda kupiswa nzi handei. Ndobva ndati handei. Ndobva ndapinzwa mota. Akadhiraivha mota apa mumota aitoratidza kuti anga ainwa doro because mamwe mabhodhoro ehenis and stuff. Ndobva adhiraivha mota kwaakaenda kugara kwese kwandaita muSouth Africa kuno asana mbosvika nzvimbo iyoyo yaakaenda neni. Kusango kusina dzimba andomboziva kuti ndekupi. Anna, saka manga manetsana here paakauya kuzokuti ende? Ndaita jerese ndichiignora foni. Saka iwewe waignora phone the whole day munokuti uya hande iwe upinda mota? Ndobva ndatobvuma bva ndaenda. Mota ichidhiraivhwa ndakatombomubvunza kuti ndikupiko kwatiri kuenda kwekutoti kwakusango kwekutoti handitokuzive kana neni kuti ndekupi. Bva ndaramba ndakagara handitoona kuti ndanga ichomwa doro and stuff. Akazongosvika bva amisa mota pakati pesango. Apa munhu uyu aigara neputika inotori nelicense. Saka most of the times aiti kana achindirova anobvisa puti yake pachiuno pake painenge yakapaikirwa obva isa kana pasaidi apa indotanga kurohwa. Ndakaitarisa ndakarohwa kusango ikoko kwekuti nyangodai ndaitema ndaiwedzera volume rekutema hapana aindinzwa kusvikira hembe yabvaruka ndakubhlidha mukanwa mumuno ndarohwa. Kuti ndizobva ikoko ndakatonatsoona kuti uyu munhu handisi kuzombobva panapa ndiri mupenyu. Ndakazotora bhodhoro rehenisi yaainwa pamabhodhoro andakaona ari mumota. Ndobva ndatomucheka nebhodhoro iroro kuti nditize. Ndakamucheka zvekuti akatoneswa mastichi anotosvika something like 14 mastichi. Ndapedza kumucheka kudaro ndakatanga kumhanya ndisingatobvunzwa kuti ndiri kuenda kupi. Ndaingomhanya ndichida kungoti chero ndasvika kwekuti kune dzimba kana chero pandotangira kuona malights ndaingoenda kune direction webva kwandaenda chingoti pandichatangira kuona vanhu ndopanichamira. Ndakamhanya distance yakareba zvekuti ndakatozosvika pane imwe garage pasafe station ndakutopera simba ndaneta apa ndiri kubvita. Ndichisvika ipapo kudai ndakaunganirwa nevanhu ndisingagoni kuexplaina kuti chichiri kuitika. Vanhu vakafonera ambulance vakafonera mapurisa ndisagoni kutaura manje ndaneta apa ndiri kubvita. Bandatorwa neambulance bandaenda mapurisa wanga aripo wati bandatsanangura nyaya yangu fine ndobva ndavhurisa kesi. Iye pandakano antinyaya muSouth African mukomana uyu. Pandakazodedzwa inini vachiti vaenda kunomutora nenyaya yekesi yangu bva ndaenda
ndobva asvika achiti naiyewo andivhurisira kese yekuti ndakamucheka. Okay, so apa mapurisa epapolice station yacho yaakanosungirwa ka mapurisa ekutoti vanozivana naye zvinhu zvezvi zviri too much nekuti nyange vachisangana naye murodhi vanenge vachimhoresana chichi. Saka ndo vakabva vatanga kutogara nemi mukaofisi vakutorikonvinsa kuti iwe ingowithdrawa kesi iye awithdrawawo because nyange ukamusungisa iye ari kutongokusungisawo kuti wakamucheka and stuff. Saka chingowithdrawa kesi iye abva withdrawawo zvobva zvapera zvakadaro. Ndobva ndawithdrawa kesi iye ndobva awithdrawa kesi ndobva ndadzokera kumba kweshamwari yangu ndichitya kudzokera kumba. Pamba pandaigara muridzi wepamba pachaigara ipapo mupurisa akazondudza akati unowatka hausi safe uchigara panapa because munhu uyu achauya okukwanisa kana kuti apinde panapa iwewo usingatomboziya anokurova okuuraya. Tinozoti timutage timusunge but iwe unenge wako zvinenge zvichabatsirei. The best way iwe uchitobva pano utoenda somewhere kwaasingatoziva because I don't think utombori safe uri panapa. Loveness unoziva kuti ndakatama pakati peusiku ndakatanga kufamba masikati ndikatsvaga plate pandatowana mota yekutakura zvinhu zvangu ndikatokumbirana nevakomana vavo kuti munouya. Ndakatama kuma1 am pakati peusiku ndichitya because ndaida kuti ndiende kwekuti haasi kutomboziva kuti ndakugara papi kana kuti ndikuenda kupi. Saka how long has this been now? And that was 2017, 2018. But ndamutiza kwacho kumba kwandaigara kwacho ikokoka ndaitotange musungwa because ndaigara ndichingotya kana dhoo chairo ndaitotange ndichiisa zvinhu padhoo iye aindifonera ka madhezi ekutanga aimbotanga achindifonera achindithreatena achiti he ndichakuwa ndichasangana newe chete he this time ndokupfuura nekuti chichi achiti ndikaignora foni onyora mamessages. Akazopedzera akundifonera achiti hapana zvandichazombokuita uyo andikuone chichi kusvikira akazongonyarara atoona kuti munhu hapana pandombomuwana ndokutopera kwazvakaita zvangu nemunhu. So he's been gone for long now. You are safe from this guy. Now nditori safe because ezinozvi ndakatozombomuona kakawanda. I think ndakatozombomuona kakawanda ndikatozombosangana naye nditori neimwe relationship yananditoriwo. I still remember last year birthday rangu akatondisendera message akati ndaona foni yangu ndikatarisa notification yekuti ndaona iwewe nhasi birthday rako ya27 years old nhasi yakuno kundikupe mari happy birthday watwa ndikati ndiripo. But after ipapo tikatozombosangana I don't think kuti achine basa onini. Yeah, don't ever fall for that trap yekunzi uyandikupe chakati iyoyo because that's how they normally will get you back. And the next time you go back urarame wakatopona. Oh my gosh. And mukona problem yevanhu ivava vaka pandaidanana naye pacho achindirova achiita sei ndakasvika papoint yekutofunga kuti maybe ndini ndinomutadzira maybe anenge atori right. Ndakasvika papoint yekutofunga kuti inini ndini ndinotadzira munhu uyu ndosaka achindirova ndakutojustifya zvaanoita you start finding everything wrong with you. Nandakutofunga manje kuti maybe ndini ndinokanganisa chichi. You know kuti Loveness ka relationship yangu nemukomana yaya ndo yakaita kuti ndifarire Facebook nenyaya yekuti wakamboita lonely but uine munhu ari paside pako. So yeah, I lived that life. Ndozvandaita naye kuti inini ndini Facebook account yangu ndeyakudhara but I used to log in maybe ka2 pagore ndongoposta foto rangu I don't say anything ndongosiyawo ndisina kana mafriends wobo ndozvandaingoita. First time yangu kutoita check nefacebook kutotanga kutozvinakidza nefacebook I think madhays akamboitwa live nazuva chituka tata ndo mafirst days angu inini kutoitawo sireni kutoona kuti Facebook inonakidza
ndasingambozivi nezvefacebook ndisina basa nayo ndichingopindawo sometimes but relationship iyoyo yakaita kuti tifarire Facebook. That was your friend because wanga usina anywhere else to go and munhu aigara achikustoka, and I'm hoping kuti anga asingakunetse futi paFacebook pacho because in my situation is like Facebook yacho ndanda kutya kana kupaendi. Aiwa uyu manje zvefacebook iye haaite ndaatombozviziva but ndaingoti kana iye asipo so ndaingobata foni yangu ndakutasatasa paFacebook vanhu vari kutukana vanhu vari kuita sei but foni yangu anga asingade kuiona ine password. Aingoti kana kuti akasvika so aitora foni yangu otanga kutarisa machat ese anachitaura nevanhu vechineshona oti alright apa ungochitaura naLovenet. Aindiudza kuti ndiudze nezulu zvaungochitaura naLovenet neshona. Machat ese one by one evanhu vanachitaura navo neshona pasina kana English pasina kana chii ini ndiri muNdebele ka saka mamwe machat nevanhu vekumba vandaitaura navo neNdebele you could read and understand kuti nanchiti chii. Vaive vanachitaura navo neshona ainditi explain conversation yese yamaita ndi-explainere nechizulu kuti manga muchiti chii. Wow, Anna, you've been through it, girl, and you're very strong. I'm actually, ndinoziva dzimwe nyaya dzaunombondiudza, but this one is kind of like, wow. Lovenet ndaitanga kutsanangura kuti apa naLovenet tanga tizotaura kuti YouTube yazodii apa tanga ndichitaura one by one. Apa unoziva kuti muzulu yawe kuti akakurira kumusha kwavo zvekuti kana chikoro chishoma. Saka pane pamwe pekuti ndichitaura nemunhu nechirungu ndaiti dhiye akambondrova mupamba imwe inotyisa kuti hanzi dhiye zvinoreva kuti muri kudanana nemunhu. It's like kuti my love or something. Totanga kuexplaina iwe aiwa zvisirizo chichii video calling yaipo Lovenet ndiri mumba kana ndiri ndega kumba so yasipo ndotanga kunzi fambisa foni tione kusaidi rekutv uko tione kusaidi rekuchii uko baba vakambondinetsa ivavo. And how long did you stay with this person, Anna? Ndakamboenda kuZimbabwe ndichiri kudanana naye. Ndiri kuZimbabwe koko vanhu vanga vakutozenza foni yangu yairira every minute yairira achifona nevideo calling so pamwe chete pane paakambofona takagara mumba nemurume wasisi wangu nevana chichi ndiri kuZimbabwe papo. Zvake zvekunditi chenesa kamera undiradze kuti uko kusaidi kunani ndobva aona murume wasisi wangu andobva atanga kupopota kuti avo wakudanana apa inini sisi wangu murume wavo muhombe zvekuti sisi wangu vatori mudiki pane Facebook nemurume wavo iyeye. Saka murume wasisi wangu achembera zvekuti anotori nebvudzi rewhite. Ndiye munhu wandainzi nini mudhara wandiri kudanana naye amuona mumba. So I mean, you were actually going to go back to South Africa to this guy? Ipapo ndakati kuti ndiende kumusha kwacho nandapuwa mari yekunzi because ndakangoti ndaenda kumusha ndanzi okay fine handichapa basa ndaregererwa. Okay watoda kuenda kumusha hanzi totenga magrocery ekuenda kumusha iyi mari yebhazi yekuenda kumusha. Ndichienda kumusha kwacho ndakatopuwa date rekuti ndidzoke but hanzvadzi yangu manje ndiri kumusha akatozviona kuti uyu munhu haana kugara because ndaiti foni yangu ikarira ndaivhunduka so kusiya nemaoko angu ari manyoro so ndaimhanya kuti ndibaire foni. Hanzvadzi yangu akatomboudza vamwe sisi vangu kuti garai nemwana uyu pasi. Izvi zviri kuitika zvekuti kana foni ikarira anojamba kudaro kungamena something is not right. Vangu vakutibvunza kwewewe chii ndiani uyo andingachifona udai zvekuti iwe unotomhanya kuita unge uchadonha nyange paunenge uri uchimba. Ndaivhunduka kani Lovenet foni ikarira. How are you now? Anna, how are you? But zvakazopera manje at least zvakapera. Funny part kana wabuda mazviri kana ukaona utanga kuona kuti zvasingaite but time unenge uri musituation yacho unoona kuti unonge zviri normal.
Well, we have a lot of people here listening to your story. What do you have to tell other women who are here who actually may be going through this situation? And what did you do then that you will not repeat? What could, I mean, injuries from the past that you escaped, Rufu? Inini, what I can tell vakadzi ndezvekuti hakuna love inorwadza, because pane vamwe vanhu vanofunga kuti murume wangu anondirova because anondida. Ndaitombofunga kudaro pana ndiri musituation iyoyo, kuti anondida stereke, that's why achindirova, of which there is nothing like that. And the other thing, ukangoona ma-red flags ka, nyange ukatongoona hwani ka, ibva watosiyana nazvo, because problem yazvinoita ukaramba uchizvirera ka, unopindika deep mazviri zvekuti zvinenge zvakutokunetsa kubuda, wakutotanga utofunga kuti iwewe ndotori problem murelationship iyoyo, of which unenge usiri problem. Saka kutozvisiya pachiri padhuze paunenge uchikwanisa kuona wega kuti this one is a red flag, because unosvika patime yaunenge usatomboona kuti iyi red flag, unenge wakutongoona kuti ngezvitori normal. The abuse becomes a normal lifestyle, guys. You have to actually understand kuti vanhu vari abusive, they tame you to a point whereby you actually think iwewe ndiwe problem. So zvavari kuita kwauri, it actually becomes normal. But I always say, kana zvatotanga kusvika pakurovana ka, find your way out, because munhu akadaro anokuuraya. And vanotaura vanhu ivavo zvimwe zvinhu zvekuti inini angatondikangasa self-esteem yangu, because this year in July I'll be 28, but pandaive that guy ndaive ndiri kuma 24-25 ikoko. Do you know kuti Loveness aishora body yangu, achishora kana kumakeup yandinoisa, zvokuti ndakatanga kupedzisira ndakunatsoti chiko chiri pandiri kana chandinoita chakanakawo. I remember that story yekuti unonzi unozviti wakanaka stereka, unenge wakatitarisa mugirazi uri busy kungozviyeva, unonzi unozviti wakanaka stereka. And but ndaishamisika, even vamwe vanhu vaiti kana kuti vakandiona kuti une body yakanaka, I wish dai body yangu ikadai so. Vamwe vakadzi ava kana kuti vamwe vanhu vanenge vandiona vasiri iye, izvozvo zvasingabvumidzwe futi handiti. Angasingazvide kana zvekuti ndikaisa WhatsApp status vanhu votenga kureply vachiti nice body chichi, angasingazvide zvisingaite. Wow. And to show kuti this guy was a psycho ka, pandakamusiya pacho ka akatanga kudanana nemwe musikana, so wandaitogara ichitaura naye. She was not my friend musikana yeye, but angangori munhu wekuti pese pandaipfuura nepaari taitaura tese, because anobva kuZimbabwe. So he actually thought kuti maybe achandirwadzisa nekudanana nemusikana yeye in Sangost, and I don't know. Yeah, they are control freaks. That's the truth. Pana and Nkoliso Anyora, but once I dated a South African guy and the relationship wasn't healthy at all. Yeah, guys, my relationships at all. Sometimes the truth is most people on the outside will never figure out kuti kune zvisina kumira mushe. Most ukazonzwa pakuzobuda pakutaura panenge patone zvakawanda zvaitika zvateti chivanza. And I think there's so many people who are in these types of relationships and they don't even talk about it. And I think we need to have more of these programs where people just talk, because these two people that came in, I thought, well, I have a story, but when I'm listening to Anna's story, I'm thinking, oh my God, I actually had it good. Auntie Manzwa, ladies are problem ineta vanhu vanotijaja vaivaika. They don't know kuti vanhu ava asati asvika paabuse yekukurova inotanga iri verbally, yes, emotionally, zvinoenda bit by bit, zvekuti iwewe wacho unopedzisira wapa position yekutofunga kuti uyu ndiye munhu anonatsotaura chokwadi paupenyu hwangu kudarika vanhu vese. Oh yeah, he makes you believe that. Saka iwewe vanhu vanotokuona ngori stupid ka, but no, munhu yangu avana ava vangotanga pakurova, vanotobvira kuverbally, emotional, unenge wacho zvekuti iwewe paunozosiya relationship iyoyo ka, people they don't know kuti unenge wabva kure uchitwa sei. Wow.
Guys, if you don't know my story, do not judge me. Anna is judged a lot in Facebook streets or social media. So am I. So are many other people. But the truth is, if you don't know Anna's story, don't judge, because listen to how many of us thought we would be sitting here listening to this type of story. Inini Loveness ndakawachiswa nemarelationships zvekuti ezvinozvi nezuro ndaitaura the other security guy wepacomplex yandogara achinditi handiti nelockdown mavisitors haasi kubvumidzwa kupinda mumacomplex and stuff. Saka ainditi ndaenda pamovha ndityewo Ana kana pane vista yako inoda kupinda unomwenipa mari yekodrink, then chichi ndikati handitombona vista inenge inoda kupinda. Sikweroendava asi mukomana wako unoenda unomuona uye panapa. Ndikati I'm not even in a relationship. Handisitombori murelationship. Akati why? Ndikati no, handisi. And the reason why vanhu vakawanda Loveness havatombozvibvuma kuti inini in July I'll be 28, but now I think since last year panyaya yangu yaunoziva yaya kusvika ezvinozvi I'm not in a relationship with anyone. Ndinototya varume and I'm scared. I'm just protecting my heart for now. Zvekuita relationship izvi handidi. Kana vanhu vanouya mumainbox mangu chevarume, the moment yaanomenshena kuti I love you and stuff, atondichena off ndakutobloka, achadzvida. Yeah, handinavu seen love. Bottom line is love doesn't hurt, and it's the truth, because the moment you start feeling pain or start being scared, you know something ain't right. And Gladys mentioned, but I'm worried because my son thinks fighting is the only thing he can do. And it's very sad when you're raising, especially those that have had children in my relationships, so we actually tend to, at most we turn out to raise vana vanofunga kuti mararamire iwayo ari right. And mostly when I speak to people, I say kuvanhu, especially if you have children and you're in a relationship like that, live for the sake of your children, because at some point your children will start believing kuti that is the way life is supposed to be. Mukadzi anofanirwa kurohwa kana kuti it's okay for your mother to be in a certain situation, because ndo zvaari kukura achiona. Alright, Loveness, ndito vamwe vakwanisa kupinda vataurewo. Thank you so much. Thank you so much. And stay strong. We'll talk, eh? Alright, iripo. Oh gosh. Guys, thank you for tuning in. I felt like I had a story to tell, but now I'm hearing all these stories. I'm like, wow. Well. Guys, we have to really watch and learn from these things. These are true life stories. Apana made up story. I just decided today that I was going to come here and talk about my own story. That probably doesn't even sound like a story anymore, because now I've listened to real stories that were actually, that people went through, and I'm thinking sometimes until you hear somebody else's story, then you'll be like, wow, I was in a better situation. But my major thing is, guys, know when to get out of these relationships, because they are going through stuff, and if you are lucky to escape once, be very, very careful about how you make your next move, because mostly what happens is when you attract such people, you at most unopedzisira wangu kudhila the same people you vanoita izvozvo, unoita unge ropa rako. Yes dear. Pane munhu wandanchida kuuya anonzi Messi, vari kuti ndikanyora nhamba yangu mucomment section haisi kubuda ndichi, because ati haasi paFacebook haasi paInstagram. Saka ndoda kumudedzera nhamba yangu ina, ndatokanganwa nokuti ndikainyora mucomment section havasi kuiona. Okay, Messi, are you ready for the number? Messi mpata handiti ndiye $20 yake. Okay, Messi, Anna is going to give you her phone number. Saka RE +27. She's taking it. 68 28 40 121.
plus 2768284021. I don't know what ER copy, but number South Africa and the number is per WhatsApp. Okay, Sakamoto phone and fair. Yes, okay. Iribo. All right, Anna, thank you so much. So Mercy, get in touch now, Anna, so we can take care of you, okay? And thank you guys for tuning in. Thank you, Anna. So guys, relationships if you need to have the courage to live. And like we're saying, if you're raising children in this type of relationship, you are raising monsters, because if they are going to learn kuti zvamuri kuita izvozvo zvitori correct zvakadaro, and it's not right kuti tidaro vana vedu. Do it for your children and for yourself. It's healthy to be out of a relationship yakadaro, where you can be, because you cannot raise vana vari mentally healthy if you yourself are mentally unstable because of zvawakaitwa. So if you can choose life and your children's life over this pain yaunenge uchinzwa, and because you just want to, kazhinji kacho izvozvo kuti unenge uri kutya kuti ndikazobva mwana ndinomuita sei. Have the courage to live, guys. And ndinoziva kune vanhu vakauraya because they managed, they chose to survive in unhealthy relationships and they ended up dead. Vanhu vakapedzisira vafa because they chose to live in something that they could see kuti hazvisikuita. You have to know kuti it's time to go, and when it's time to go, it's time to go. And it's just as simple as that. Life is as simple as make a decision to live when there's time. Especially kana atanga kukurova, because like izvo zvamutaura zvatachitaura zvokuti it starts with mentally, physically, zvozoenda emotionally first, mental, then zvozoenda physical. The moment it gets to physical, if you raise it, if you grow it to physical, then you know you have a real problem. Vazhinji vedu we were lucky because we managed to get out of these situations. But you can actually see kuti munhu akadaro one day anokurova. Because like I was telling you my story, if I was a weak person, ndingadaenda kamborowa. But ndakanga ndaita promise yekuti kana tinetsane sei usandibate, because ukandibata panapa panoita mafuneral. 2 yangu neyake. And that, as much as aindishusha chindoonesa moto, izvozvo aizviziva kuti ndicharwisa. And have someone in your life that you talk to anonzwisisa. Aunonyatsoziva kuti munhu wangu yakatoona kuti chakati chachinja, anotoforce their way in. I have a couple of those close friends of mine that knew that something was wrong. And they were very honest with me, and they did not give up on me, although ndanga ndakuita behavior twangu tokusada kuona vanhu tokungoda kuita zvinhu zvangu ndega. They knew something was seriously wrong, to the point yekuti umwe wacho aitouya kuzonoka padoor apo kana aona ndisiri kuresponda. If I was not responding, they knew I was alive and okay. But the fact that I was just not trying to interact, I was being a loner. And it was because this guy was trying to get everyone out of the way, that way Anita zvanoda name. Talk to someone, just have someone speak, because the thing is, we defend these people, whether it's a man or a woman, because they are actually men who are in the same situations whereby these women are just literally treating them like crap, but they're still in these relationships. Talk to someone and speak, because and people are just disappearing. Like imagine what would happen? Anyway, guys, I do appreciate you. I love you guys. If you have not already subscribed to the channel, I'm going to be coming back more with such stories, because this is just the beginning of these type of stories about relationships. There's many more to come. So let's tune in and let's subscribe, because I will be coming back with more of these, and we will be here on Keeping It Real with Rutendo Loveness Summers, and we'll be keeping it real because panapa are real life stories, no fiction. So however, if I think of anything, I'll probably try to post it first on my pages, Angel Rule Love if you're not there, and Keeping It Real, Loveness Summers.
and on my main Rutendo Loveness Summers page, and our lives will be here. So do subscribe and leave your comments and tell us what we can do to improve this YouTube channel. And I do love you guys, and thank you so much for showing love and support. I do appreciate you. Gladys, thank you for calling in. Anna, I appreciate you. And everybody else that is here, I do appreciate you. May the Lord take care of you. Thank you.